Saa 7 kamili saa za Afrika ya Mashariki. Natumai Alhamisi yako inakwenda vema popote ulipo. Hujambo na karibu, unatazama taarifa za saa 7 mchana. Mie wako Andrin Kilemi. Karibu tuandamane sote hadi tamati. Kinara wa muungano wa Azimio Raila Odinga ameanzisha mkutano wake na washikadau tofauti ili kupanga mikakati ya jinsi ya kufanya mazungumzo na serikali. Tupate taarifa hiyo. If you look at our statement, the ultimate paragraph, we have indicated that this is an extra parliamentary process, and we have urged them to accept the text and spirit of the Constitution. Our Constitution requires that any engagement that affects the public, whether it results in administrative, legislative, or constitutional changes, you must involve the public. There must be public consultation, and therefore there is no way you can have any process that is strictly parliamentary. It can end up in parliament ultimately, but it cannot be strictly parliamentary. In any event, we have just said that the process was initiated by our principles. Our own principle is not in parliament. So to say that strictly parliamentary process is defeatist, because it would suggest that it was initiated inside of parliament, and yet it wasn't. As is clear from our statement, the cost of living, especially reduction in unga, fuel and others, is our priority number one. We expect to raise it as the very first issue in our talks. We have never said that the talks will not start until. We have said it should be lowered immediately. We expect that when we start the engagement, that will be topic number one. Your first question was in terms of our engagement. Any political party must explain to its membership what it's doing. We had called for mass protest and it was going on. That was stood down. It is for us and the leadership of the party to engage and explain to its members that the reasons why we stood down the mass protest is the following, and the process that is going on is the following. We expect it to take about this kind of time, and if we succeed, fine. If we don't, what is the alternative? So these ones are not a continuation of the mass protest. These are consultations. That's why they are town halls and kamukunjis. They are not protests as we were doing before. So when we start engaging with our counterparts, we expect to make them understand that even for them, it is okay for them to keep engaging with their electorate and their followers and explain their position. Na wawakilishi wadi katika kaunti ya Kitui wamekanusha madai kuwa kumekuwa na tofauti baina yao na uongozi wa bunge la kaunti ya Kitui, wakisema kuwa wafanya kazi kwa pamoja kuafikia malengo na mahitaji ya wakazi wa kaunti hiyo. Kiongozi wa wengi Harrison Maluki, wawakilishi wadi hao wamesema kuwa tangu kuchaguliwa kwao wamekuwa wakifanya kazi pamoja katika juhudi za kuimarisha kaunti ya Kitui. Kadhalika wamedhibitisha kumuunga mkono spika wa bunge la Kitui Kevin Kinengo Katisia, wakitupilia mbali madai kuwa kumekuwepo na mipango ya kumuondoa mamlakani. Fellow Kituyans, ever since our county assembly speaker Honorable Kevin Kinengo Katisia assumed the office 6 months ago, there has been sustained opposition from external forces, and the persons who are up to date never came to terms that Honorable Kevin Kinengo Katisia is our duly elected speaker. The same forces have relentlessly worked towards dividing the house with the aim of destabilizing the assembly. Today we stand here as an assembly to shame the evil forces and maintain our unit, which is meant to serve and deliver services and development interventions to the great people of Kitui as we promised during our campaigns. Tutaitwa tukiwa kule nyumbani, na kama tutaitwa tuje tuichambue ndio watu wetu wapate kufanywa kazi. Tutakuja kama vile tulivyofanya mwezi wa kwanza. Tulipokuja hapa tarehe 30 mwezi wa kwanza, tulikuwa katika mapumziko. Na sisi tulijitoa tukakuja hapa. Ndio manake tupate wale masio
Kwa hivyo inamaanisha kwamba executive na assembly sisi wote tunafanya pamoja, na yule hajui hakuna vile executive inaweza kufanya kazi bila assembly, na hakuna vile assembly itafanya kazi bila executive. Chenye tunahitaji ni heshima, mtu aseme chenye anachokijua, sababu wale tuliwapitisha na governor akapata watu wake na wakafanya kazi. Kama mtu ako na shida zake kama mwanadamu, haende pale amngoje speaker waongee, sababu kuzungumza ndio kupatana. Na vurugu ilitanda katika eneo la Makutano Township, Kapenguria, County ya Pokot Magharibi Jumanne jioni baada ya mamia ya wakazi kuvamia kituo cha polisi cha Makutano na kuanza kumpiga mshukiwa mmoja wa wizi na kisha kumuua na kuchoma mwili wake mita chache nje ya kituo hicho. Mwanaume huyo anayefahamika kama Samuel Kemoi wa Malwa alikuwa amekamatwa na maafisa wa polisi na kuzuiliwa katika kituo cha polisi cha Makutano, na alikuwa katika harakati ya kupelekwa katika kituo cha Kapenguria kabla ya wakazi hao kumuua. Kulingana na mamia ya wakazi waliofika kwenye eneo la kisa hicho, mwanaume huyo anadaiwa kumuua mwanafunzi wa shule ya sekondari ya Psa na kisha kutupa mwili wake eneo la Cherangani siku chache zilizopita. Kwa mujibu wa kamanda wa kituo cha polisi cha Kapenguria Kipkoech Kirui, juhudi za maafisa wa polisi kuwasitisha wakazi hao kumpiga Kemoi ziliambulia patupu, huku maafisa wa polisi kadhaa wakijeruhiwa. Wale wezi wengine wajambazi vijana, tafadhali kazi iko kwa vijana, waombe kibarua. Sisi kama hata wa mama tunapotoka soko tunagongwa. Hakika hata mimi kama mimi pia ninakubaliana na mambo ya Rajab alifanya juzi kusafisha wajambazi, na tunapongeza na wakamshika. Tunasema kweli serikali ishughulikie hiyo. Rajab alifanya kazi mzuri na azidi kutolewa na serikali afanye hiyo kazi. Sisi kama wamama alipofanya hata tukakuwa na ulinzi kidogo, lakini maajabu vile waliwaachiliwa. Hata sisi barabara ukipita unarepiwa barabarani kama mama. Hiyo ni ungwana kweli? Ni vile wananchi wanaona kwamba wameibiwa, lakini katika idara yetu ya polisi tunajaribu sana ili tuhakikishe hii maneno ya wizi imeisha. So tusaidiane sisi wote, kama unajua na kama umeona mwizi, ya kwamba ripoti kwa polisi ili hatua ichukuliwe. Na maafisa wa polisi kutoka kituo cha polisi cha Nanyuki wameanzisha uchunguzi katika mauaji ya mwanabodaboda na pikipiki yake kuibiwa na watu wasiojulikana eneo hilo. Kulingana na kamanda wa polisi wa eneo la Laikipia Mashariki John Tarus, mwili wa Yusuf Edi ulipatikana katika barabara ya Nanyuki kuelekea Rumuruti. Aidha, Tarus alisema kuwa pikipiki hiyo ilikuwa na mtambo maalum ambao ulifichua kuwa uvamizi huo ulikuwa umepelekea eneo la Segera kabla ya kuelekea sehemu fiche. Aliwataka wanabodaboda hao kuwa waangalifu zaidi wakati wanawabeba abiria wasiowafahamu. Asubuhi kama saa 12 hivi tulipata habari ya kwamba iko mtu ambaye suspected ameuawa pale along Rumuruti Highway, na askari walienda huko na establish a body was lying, and then ikapatikana ni mtu anaitwa Yusuf Edi Muhammad, a bodaboda which suspected it was killed, na bodaboda yake ikaibiwa. Na the following day tukatrack hiyo bodaboda, tukaona ilikuwa katika area ya Segera. Nafikiri hao wajangili walikundua, aka disconnect hiyo tracking system. Sasa pia hiyo tracking system ikapotea. Yusuf ambaye aliuawa tunafanyanga naye kazi ya usiku, so wakati huo ndio kisanga itokee. Mimi nilienda nyumbani mapema. Nilipoenda nyumbani mapema nilimwacha hapa, lakini wale walikuwa na yeye wanasema alibeba jamaa mmoja kumpeleka kwenye alikuwa anapelekwa. Watu sana ajihatari mambo ya kubeba watu ambao usiku ambaye haielewi ni nani, kwa sababu hawa ndio wenye ameua hiyo mtu. Walijifanya kama abiria ya kupelekwa mahali kama Juakali ama Kariunga, lakini on the way they turned
na akaua hiyo mtu. Familia moja kutoka kaunti ya Meru inaalilia haki baada ya mwili wa mpendwa wao kukosekana katika makafani ya Meru. Familia hiyo ilikuwa imeandaa mazishi tayari, sasa wakisema kwamba wanakadiria hasara kuandaa mazishi baada ya kukosa mwili wa mpendwa wao. Wahudumu wa makafani hayo wamekubali kwamba huenda familia nyingine ilichukua mwili huo ukidhani ni wao. Hata hivyo, wakieleza kwamba familia yenyewe imeelekea kotini na wanasubiri mwelekeo wa koti kuhusiana na hatua hiyo. Kwa leo tuko na huzuni sana tulipofika hapa kujia mwili wa baba wetu twende tukaulaze. Na ilipofika saa 4:30 tunapewa habari kuwa mwili wa baba wetu hauko hapa. Huyu ndiye mama yetu, hawa ni dada zangu, tumekuwa hapa kutoka mbali, hawa ni watoto wetu pia. Tukija kuchukua mwili, the staff wenye hata wako hapa hawachukulia hata hii mambo ikiwa serious. We are not very sure kama kweli alisiko wapi Kidongo. We are not sure of this. Swali yetu ni kwa Moredi. Mbona tulipia moshare, tulete mtu wetu hapa, siku ya masisi atupati mbode. The family now is blaming the funeral home, calling it an emotional torture, psychological and financial torture, and the funeral home should be held accountable for it. We really demand justice, and this man must be accountable for the losses zenye sisi tunaenda as a family. Our mother is going through so much. Ile gharama tumeenda ni ya mamilioni ya pesa. Watu wametoka Nairobi, wengine wametoka Mombasa, wengine wametoka ng'ambo, wamekuja kwa mazishi. Sasa hao watu watarundi namna gani? And now we accepted the mistake, and those people accepted they took the wrong body. They don't know why they are also confused. They don't know why they took it. So they got the court, they have got the court order, so they are going to assume that one, bring it here. So it's a matter of time. Kiachana na haya ya kaunti ya Meru, sasa tuelekee katika kaunti ya Nakuru ambapo wakazi wa kaunti hiyo wamelalamika kwa kile wanachokitaja kama kurejea kwa hali ya utovu wa usalama ndani ya mji huo, swala ambalo wanasema limeonekana kurejea tena pindi tu baada ya mabadiliko ya uongozi wa kitengo cha usalama wa kaunti. Moja kwa moja tunaungana naye mwandishi wetu Chichi Josephine kwa mengi zaidi. Chichi. Kilemi, ni kweli kwamba katika kaunti ya Nakuru kumeonekana na kile ambacho ni kurejelewa kwa hali ya utovu wa usalama. Elewa kwamba kwa muda mfupi ama muda mrefu ambao uliopita tuliweza kuona hali tete ya usalama katika kaunti hii, ambapo kulikuwa na visa vile vya wanawake ambao walikuwa wakiuawa katika eneo la Mawanga, na hivyo watu wengi pia wakaonekana kuwa wanapigwa ama wanadungwa kisu katika kaunti hii, na hivyo basi hali hiyo ikapelekea kuona uongozi katika kitengo cha usalama kuweza kuondolewa ama labda kuweza kubadilishwa. Hivyo tulikuwa na yule ambaye alikuwa ni kamanda wa polisi ambaye alikuwa ni Beatrice Kiraguri, akaondolewa, kukaletwa yule ambaye ni kamanda wa polisi alikuweko yule Peter Mwanzo, na sasa kumeletwa mwingine ambaye anaitwa Zakari Kimani. Na hivyo basi ni swala ambalo limeibua tu mdahalo, kuona wengi wanasema swala hili pia limechangia kuona hali ya usalama katika kaunti hii inaendelea kuzorota. Hivyo basi nitakuwa nikizungumza na wakazi waweze kuniambia mengi, suluhu ni ipi na ni kipi ambacho wanaona kinachangia katika kurejelea kwa hali ya tete ya usalama. Hivyo basi Bwana Western, karibia unieleze wewe. Tumeona kwamba watu wamelalamika, wengine wanasema kwamba kumekuweko na hali ya usalama ambayo ni tete, wengine pale katika ndani ya mji wa Nakuru kuna mwingine alisema kwamba alidungwa kisu, na mwingine akasema amenyaganywa simu. Ni nini hasa unaona kinachangia katika hali hii? Ni kweli ya kwamba katika Nakuru kumekuwa na visa vingi sana za utetevu wa usalama, na wengi katika area hii, tuseme hata kama area hii ya stage ambayo kuko na wasafiri, kuko na magari ambayo inahusika na kubeba abiria, kumekuwa na hizo visa especially za watu kuporwa masimu na wengine kuporwa hata mifuko na vijana hapa. Naona ni kama ile kitu inachangia sana ni kwanza vijana wengi hawako kazini, na tangu kazi kwa vijana pengine iondolewe, vijana wote ni kama wote wamekuja sasa kutafuta riziki yao katika area hii ya stage. Vijana kutoka bondeni, kutoka huko slums, wote wanaonekana sasa wamekuja katika bus stage,
na nafikiria inahatarisha usalama katika area hii. Na kuna wenye ambao wanasema wakati wa yule ambaye alikuwa kamanda wa kaunti hii Peter Mwanzo, labda hizi visa zilienda vikipungua, lakini sasa vimerejea. Hivyo basi wanasema pia kuweza kubadilishwa kwa uongozi wa kile kitengo ambacho ni cha usalama katika kaunti hii inachangia. Utasema nini? Ni kweli ya kwamba kuna mabadiliko na wale ambao wameletwa katika Nakuru hawajakaa sana, kwa hivyo hatuwezi waraumu sana, lakini tungeuliza our new county commander aweze kufanya mikakati ya kujaribu kupigana na hali ya usalama katika Nakuru. Ile kitu kingine pengine ningetaka kusema pia ni kaunti yetu pia ishughulikie mambo ya vijana. The street families wamekuwa wengi sana hapa, na wengi wao pia unaona sasa katika ile upotevu wa kuiba masimu nini na kudunga watu visu. Inaonekana lazima pia kaunti iweze kuangalia, kwa sababu vijana wako tu hapa kwa park national public park ile wanatakiwa kuwa wanaangalia. Kwa hivyo nafikiria hiyo pia kaunti yetu ya Nakuru iangalie hali ya street families na hawa street children ambao wamejaa katika tauni hii. Shukran sana Bwana Western. Nizungumze tu kwa sekunde za kuhesabu, Andre, niruhusu nizungumze na mwingine hapa. Na leo unaendelea na biashara yako, lakini niruhusu tu niulize swala hili, maana mnaathirika pakubwa katika hali ya usalama katika kaunti hii. Na wengine wanasema kwamba uongozi ambao ulikuwepo ama kubadilishwa kwa uongozi katika kitengo cha usalama kumeathiri pakubwa. Ni nini hasa kinachangia katika kuzorota kwa usalama katika kaunti? Kwa majina naitwa Joseph Mwangi, mimi ni biashara hapa Nakuru. Hali ya usalama Nakuru imezorota juu ya kubadilishwa kwa these commanders. Like before tulikuwa na Kerago hakuka, tukaletewa Maanzo perfectly aliperform. That guy, he didn't sit comfortably in his office, he was into ground. Ever alikuwa kwa ground. Sasa tumeletewa mwingine tu anashinda, anaitwa sijui Zakari Kemani. Even I have never seen him nor heard about him. Mimi hata ni jina nilisikia anaitagwa Zakari Kemani. This guy, I think he's arrogant because this guy, I think he's swinging in his office comfortably. And yet, hali usalama Nakuru inaenda ikizorota. Like now, ukiangalia upande ile you can see some boys are fighting. Haya, ukiangalia unaona wakipigana. Haya, matatu ikiingia hivi unaona like a boys of 10 to 15 wamefuata hiyo matatu. Katika ile harakati abiria akienda kushuka kwenda kutafuta mzigo wake, mzigo umeenda. Katika hiyo harakati akijiangalia mfuko, simu umeenda. Katika hiyo harakati akijiangalia wallet imeenda. So kitu kingine pia nasema the city boys wanachangia pia pakubwa sana na usalama, because most of them they are family men. Unapata is a street man but he has a family na watoto. These boys at night, hata ukaka kwa simu, utoe simu yako hivi, you are chatting, they snatch it and go with it. So serikali, kitu yenye ningeomba serikali ifanye, one, personally mimi ningesema they should bring Peter Maanzo back to Nakuru. Peter Maanzo was the medicine to Nakuru in security. Two, wajue vile wanazafanya na vijana. Watafutia kama hizo mamiradi za kazi kwa vijana, au street children wachukuliwa wapeleke kwa street homes, wakuwe engage at least security rudi hapa Nakuru. Yes. Hivyo Kilemi, ni kueleze tu mengi, ni kwamba wengi wamekuwa tu wakizungumzia swala la yule ambaye ni kamanda wa kaunti hii. Ila kwamba yule ambaye alikuwepo hapo awali Peter Mwanzo aliweza kuondoka na kukaletwa mwingine ambaye anaitwa Zakari, ambaye wanalalamika kwamba hajaweza kufanya lolote katika kaunti hii, na hivyo basi kurejelea kwa hali ya utovu wa usalama. Ila kwamba nilikuwa nimezungumza na mwingine akaweza kusema siku zilizopita aliweza kupatana na vijana, kundi la vijana ambalo liliweza kumnyaganya kile ambacho alikuwa nacho na kisha kumdunga kisu. Na mwingine nimepatana naye asubuhi ya leo akasema ameweza kunyaganywa simu yake, na hivyo basi ni swala ambalo linahitaji kuangaliwa kwa undani, hususan katika kaunti ya Nakuru, kuona kitengo cha usalama katika kaunti ya Nakuru inafaa kuwajibika. Na hivyo basi yule ambaye ni kamanda wa kaunti hii ama kamanda wa polisi wa kaunti ya Nakuru ni swala ambalo anafaa kuangalia kwa undani, na labda kutaka kuzungumza na wakazi na wa kaunti hii kuweza kujua ni nini ambacho kinaendelea, na pia ajira kwa vijana ziangaliwe, ambapo wamesema Nakuru ikiongozwa na yule ambaye ni Susan Kika yafaa kuona ni vipi vijana wataweza kupata ajira. Hivyo nitazidi tu kuzungumza na wakazi na tuzidi kuona iwapo chochote kitafanyika, iwapo yule ambaye ni kamanda wa kaunti hii Zakari Kimani ataweza kufanya jambo kuhusiana na swala hili. Kwako Kilemi, mimi ni Chichi Josephine.
Asante sana Chichi Josephine, mwanahabari wetu kutoka gatuzi hilo la Nakuru. Lakini tukiachana haya ya kaunti ya Nakuru, tuangazie mengine sasa, ambapo kamishna wa kaunti ya Kilifi Josephat Biwott, ambaye ameingia afisini hivi karibuni tangu kupandishwa mamlaka na waziri wa ndani Kithure Kindiki, ameanza kazi rasmi, huku akiahidi kutatua matatizo ya wenyeji ikiwemo idadi ya juu ya mizozo ya ardhi. Biwott alikuwa ameandaa mkutano na wawakilishi wa eneo la Kadziduni kuhusu mzozo wa ardhi ya ekari 800, akipendekeza uchunguzi dhidi ya hati miliki ambazo zilisalimishwa na wawekezaji pamoja na hatua za mchakato wa kukabidhiana urithi huo. Hata hivyo, watetezi wa haki hawajaunga mkono hatua yake, wakisema kuwa si haki kwa waathiriwa kunyimwa nafasi ya kuingia shambani mwao. Wenyeji wa sehemu ya Kazinuni kaunti ya Kilifi wana imani ya kupata haki ya shamba la ekari 800 wanaloaminika kuzawadiwa na serikali. Hii ni baada ya hatimiliki yao kuthibitishwa kuwa ya halali. Waathiriwa walikuwa wamewasilisha tetesi kwamba mwekezaji hana nia ya kutoka shambani hata baada ya kipindi cha kukodisha kuisha. Titles tunapata titles, serikali inatupa, alafu tena the same titles are cancelled again and without reasonable cause. So tuna imani kwamba hiyo itafika mwisho. Huku wanaharakati wakihofia njama ya unyakuzi wa ardhi hiyo inayolimwa makonge. Hawakuvamia shamba ya mtu, wamevamia mahali pasawa. Lakini kwa sababu tumekubaliana tulizungumzie hilo na mengine kwa upana, nimeridhika kwamba hilo linapofanyika na tunapoendelea nalo, na hakika watu wangu watapata suluhisho la kudumu. Wawakilishi wa jamii hiyo ikiwemo wanaharakati walikuwa wameandaa mkutano na kamishna wa kaunti ya Kilifi Josephat Biwott, ambaye alisikiliza matakwa yao na kupendekeza kuwepo na jopo litakalofanikisha uchunguzi wa hatimiliki ambazo ziliwasilishwa na wawekezaji pamoja na mchakato wa kukabidhiana urithi. Sisi tutakaa chini kama serikali pamoja na wenzetu kutoka county government pamoja na komiti ya wananchi, tukae chini tuangalie ile issues wali raise. Kwa mfano sasa kuna titles which were surrendered to government 2001. Sizo titles ziko wapi? Mbona hawajapewa? And also remember, as a county we also respect investors. We respect investors to come and invest in Kilifi County. But as much as we respect also investors, we want also to respect the community so that kila mtu apewe haki yake. The investors to have the right, the community to have the right. We create a conducive environment for investment. Hata hivyo, uamuzi huo ulitiwa doa na Ettore Jona, mtetezi wa haki za binadamu na mkurugenzi mkuu katika taasisi ya sheria na haki, akisema kwamba si haki kwa waathiriwa kupitishwa katika mchakato mrefu wa kutafuta haki ya ardhi yao ambayo ina hatimiliki halali. Hiyo stakabadhi inatakana utumie, kama ni shamba yako ubaki kwa shamba yako, na usijaribu kwenda kuomba ruhusa mtu ya kuingia kwa shamba yako. Na kulingana na sheria na kulingana na serikali yetu ya Kenya, sijui ni kwa nini wananchi wa Bambani Kilio community wanaanza tena kuanza kusumbuliwa na kuweza pia kuambiwa uombe ruhusa ya kuingia kwa shamba yako. Wamedokeza kuwa hatua hiyo inaweza kutekwa nyara na ulaji rushwa na kupelekea waathiriwa kukosa haki yao. Wananchi wasinyanyaswe, wananchi wasidhulumiwe. Kwa sababu tumesikia mambo mengi sana kwamba upande wa Mombasa Cement, upande wa Rea Vipingo ni watu wana pesa. Na watu ambao wamepata stakabadhi walililia sana miaka nyingi serikali ikaweza kuwapatia stakabadhi. Kwa hivyo wale ambao wana pesa wasije wakaweza kwenda kinyume tena wakaanza kunyanyasa hao wananchi wa chini. Paul Muniruninga, TV 47. Na ukosefu wa chakula, sodo na usalama ni miongoni mwa changamoto zinazolemaza shughuli za masomo katika maeneo ya Sigor County ya West Pokot. Akizungumza na kituo hiki,
Mwalimu mkuu wa shule ya upili ya wasichana ya Chester, Bi Patricia Nandi, alisema kwamba itakuwa vyema iwapo viongozi wa kaunti hiyo watakuja pamoja na kuleta suluhu ya hali hiyo ili kufanikisha masomo ya wana wao. Shule hiyo ya Chester ilifanya vyema katika mtihani wa kidato cha 4 mwaka jana na kuwa nambari ya pili katika shule bora kaunti hiyo licha ya changamoto za hatari ya usalama. Ukosefu wa hali ya usalama umetuathiri kama shule. Shule hii tuseme kama ingekuwa mahali kama pale Marich kwa barabara, ingekuwa ni shule kubwa sana, kwa sababu watu wakisikia wanaelekea upande wa Cheptulet wanaogopa kuleta wanafunzi wao. Na pia nimepoteza wazazi wa upande wa Cheptulet na Net. Nimepoteza pia wanafunzi ambao wamehama kutoka hapa Central Pokot na wakaenda Makutano. Na kuna mwaka tuliathirika sana, mwaka wa 2019. Wanafunzi wetu wengi walihama kwa sababu ya hali ya ukosefu wa usalama na pia hakukuwa na barabara. Chakula hapa katika bonde hili ni ghali mno. Kwa mfano maharagwe tunanunua kwa shilingi 12,13. Mahindi tunanunua kwa 6,000 hadi 8. Kwa hivyo unapata kuwa hatuwezi kujitosheleza, manake karo ni ile ile. Kisha huku hatuwezi kupanda chochote kwa sababu ya uhaba wa maji. Kwa hivyo kila kitu tunanunua. Kama tungepata wahisani ambao wanaweza kutuletea chakula, tutafurahia sana. Kisha huku hata mzazi anapokuja shule inabidi tumlishe, manake ametoka mbali sana, na tusipompa chakula anaweza zirai hapa. Kwa hivyo tunawapa wazazi wetu chakula na maji. Upande wa wasichana pia wako na changamoto nyingi sana. Tungeweza kupata sodo na suruali za ndani ili ziweze kuwasaidia wanapokuwa shuleni. Kwingineko ni kwamba mbunge wa Budalangi Raphael Wanjala amemtaka Rais William Ruto kushughulikia gharama ya juu ya maisha ambayo inawaathiri Wakenya wengi. Akizungumza katika soko la Maumau eneo bunge la Budalangi wakati wa ugavi wa fedha za masomo kwa wanafunzi, Wanjala amemtaka rais kuzingatia kuweka ruzuku katika bidhaa muhimu kama unga na umeme. Wewe Ruto unatuambia umelete mbolea pesa kidogo, lakini hujapunguza mafuta, kwa sababu mafuta ndio itawekwa kwa tinga ya kulima. Hiyo pesa bado inarudi tu, ikudakuwa wapi? Juu. Sasa bado hiyo maisha utakuwa umetupunguzia. Ukitaka kupunguza maisha, anza na futa, stima, kila kitu, vitu zirudi wapi? Chini. Yenyewe hizi pesa angalau watu wengine wanasema ni kidogo. Ni sawa, zinaweza kuwa kidogo, lakini kuna mahali ambapo zinashikilia. Sasa tungeomba tu serikali iongeze mkono kidogo ili tupate, kwa sababu kuna watoto wengine ambao hawatoki kwa wodi hii, wanasomea nje. Sasa nashukuru sana kwa sababu nimepunguziwa mzigo, na mtoto wangu ataendelea kusoma, atakaa shuleni, hata masomo yake atafaulu vizuri. Na kilimo cha miwa katika kaunti ya Busia kinakumbwa na changamoto, huku kampuni za kusaga sukari za West Kenya Olepito katika eneo la Tangakona kaunti ya Busia na ile ya Busia Sugar zikizidi kuzozania miwa na kulazimu kusitisha shughuli za kusiaga miwa kufuatia uhaba wa zao hilo. Usimamizi wa kiwanda cha West Kenya ukisema kuwa upungufu huo wa miwa umesababishwa na upinzani kutoka kwa kampuni nyingine ambayo imeanza kusaga sukari hivi majuzi bila kuwa na miwa ya kutosha. Kwa mujibu wa meneja mkuu wa kiwanda cha West Kenya Olepito Gerald Okoth, amesema kuwa imelazimu kiwanda hicho kufungwa ili kuwezesha miwa iliyoko shambani kukomaa. Nimeona tu Nairobi naingia, hata kukula sikuli, sijakula kutoka asubuhi. Anasema miwa iende West. Ni miwa yangu iende West, inaenda huko Mumias. Mumias ndio wamekata, napeleka huko. Serikali naomba mnisaidie
Hakuna deni mtoto wangu amekula hata moja. Hata West Kenya hakuna. Hii miwa saizi ina miezi 15. Sasa wanataka ifike miezi 18. So tunaona ya kwamba tukaona askari wamekuja kwa shamba, atuelewi shida ni nini. Tunafanya na polisi ama tunafanya na kampuni. Ikiwa kuna jambo lolote ambalo linataka kampuni, mimi nilienda siku moja nikaongea na general manager. Nikamwambia shida za wakulima hawana mbolea. Hawana uwezo wa kukuza hii miwa. Lakini sasa tunapoenda huku mahitaji yetu na shida zetu hawezi wakafanya nini? Wakaelewa. Tulipanda miwa kiwango chenye kwamba ilikuwa hali ya juu, na jua ya kwamba competitors wetu hawakuwa wamewekelea maanani mambo ya cane development, lakini kulingana na data yenye niko nayo na vile tumetembea katika uwanja, miwa ambayo iko ni changa, na tukiendelea kukata. Mtazamaji, kwa taarifa hiyo tunapunga unyonyo kidogo, lakini siende mbali, salia papo hapo. Tukirejea tunarejea na taarifa zaidi. Wakati mwingine kama weekend, mimi najiachilia. Hata ukumbuki hii story. Nikifika watu wangu tu wakinipokea na kupokeleka. Umeset the mood. Nimeset the mood. Naweza kupokeleka. Nikitumai kwamba mzima popote pale ulipo, nikikukaribisha katika kipindi Mfahamu Kiongozi. Jina langu Elizabeth Mutuku. Katika kipindi Mfahamu Kiongozi tunakupa nafasi kutangamana nao kila siku ya Alhamisi kuanzia saa 1:30 kuendelea siku nyingine. Tutapatana hapa umjue kiongozi mwingine. Jiunge nasi toka hapa ufuoni mwa bahari. Meli yetu itakapotua nanga kwa uhondo ribo ya riwaya hii Mwisho wa Kosa. Monica. It's early morning in Maralal. Start your morning informed, educated, entertained, and above all, know your country. From the beautiful plains of Samburu County to the skyscrapers of Nairobi, Morning Cafe certainly got you covered. Indeed, a beautiful place to watch and certainly a moment of understanding and knowing your country. Indeed, to the remotest parts of every county. Join me, Linda Alela, every weekday from 6 a.m. to 9:30 a.m. The diversity of Kenya's wildlife has garnered international fame. This is pellets that we give to the tourists, the giraffes. We ration because we don't want the giraffes to eat too much of this. We want them to have more of the natural browse. We may not always get the opportunity to go out to see the wildlife, but you'll never miss the opportunity to see it from the comfort of your couch. This is home to animals that have been found out there either injured, abandoned, or confiscated from people who are holding them illegally. Only on TV. Karibu tena mtazamaji, ni fahari yangu kuungana nawe tena nizidi kukutaarifu. Serikali ya kitaifa ikishirikiana na serikali ya kaunti ya Lamu pamoja na mashirika mbalimbali imeanza zoezi la ugavi wa chakula kwa watu wasiojiweza katika kaunti ya Lamu. Wakizungumza katika wadi ya Hindi wakati wa zoezi la kutoa msaada huo kwa zaidi ya familia 5,000 katika wadi 7 za kaunti hiyo zikilengwa kupokea msaada huo wa chakula, gavana wa kaunti ya Lamu Isa Timami amepongeza serikali ya kitaifa kwa ushirikiano na mashirika mengine kwa kusaidia familia zisizojiweza katika kaunti hiyo. Timami aidha ameshinikiza wakulima wa kaunti kuanza upanzi wa mbegu zilizogawanywa na serikali ya kaunti hiyo hivi majuzi. Kwa hivyo hiyo ni shukrani na pongezi pia kwa serikali yetu. Kusema ukweli, hali ya ukame katika kaunti ya Lamu, kuna maeneo mengine ambayo ukame umekuwa ni challenge kubwa kwa wakazi wetu wa maeneo hayo, na vile tumepeana hizo mbegu nyingi
kazi ni kwao sasa. Tufanyeni bidii. Mimi ninaamini Lamu ina potential ya kuzalisha chakula ambayo hata tutaweza kulisha Kenya nzima. Kama mtu anajiweza, hakuna hoja uchukue chakula na unajiweza. Na ukishapata kama umepata kwa county government, wachie mwingine apate from Red Cross, from national government, from NDMA, or the well wishers. So ukishapata upande moja wachie. Mtazamaji, kinara wa muungano wa Azimio Raila Odinga ameanzisha mkutano wake na washikadau tofauti ili kupanga mikakati ya jinsi ya kufanya mazungumzo na serikali. Hebu tusikilize. And mother, we as an economy would raise 97% of our budget. In fact, this is the one country that has not relied heavily on borrowings from either IMF or whatever, Bretton Woods, to be able to finance our recurrent expenditure. Therefore, when at the level of the head of state, somebody at that level begins to argue that you cannot borrow in order to finance the recurrent expenditure, this is seriously misleading the country. I want therefore to suggest, and allow me to continue with the journey after this, that Sunday in Kamukunji we will be going back to the People's Baraza. Here they are a little afraid as to why we would want to go back to Kamukunji. We have to report progress. I repeat that those who have read a book by the title A Man for All Seasons, you remember, I think Suba, you may have read it. The main character, one of the characters, is the Attorney General of the United Kingdom, that is Sir Thomas More. And he said that in the thickets of the law, he was a forester. I have this sense because I've been in negotiations in the region, and of course in our own country, that Kenya Kwanza, let me be respectful to them today, are not serious about this dialogue. They clearly are not. And I think out of this consultative forum, the resolutions that will come out need to call them out. Yeah, you can always know when somebody is serious. How do you prefix dialogue with a denial in the first place? Denial that this is it, we are not on it, and we can only discuss IEBC reconstitution. That's what makes me think they are not serious about dialogue. I agree with Gaucho. Gaucho said, the ghetto president, he said, these people, if they don't want, there's no dialogue they want. And I want to give him a negotiating principle. Dugu Gaucho, are you in the house? The ghetto president is right there. You find this applicable to Kenya Kwanza. If you cannot dazzle them, dazzling, you can't dazzle them with brilliance, then baffle them with bullshit. These guys may think they're bullshitting us, but I think we'll give them the bullshit. I'm sorry to use that four-letter word. It comes to a time must come when you must call a spade a spade. Either they are serious about this, or they are not. But even if they are not, they need to recognize Kenyans have equal rights, and that you cannot sit on my rights and pretend you are doing me a favor. Therefore, the right to demonstrate, I think Mama Mumbi did it very well on Article 1. We've been quoting Article 37 clearly. I saw Kithure Kindiki making attempt in Parliament, which is actually even constitutional, because either you go back to the provisions of BBI, which made it possible. Wazazi walio na watoto wenye ugonjwa wa kupooza wameshinikizwa wasiwafiche. Akizungumza katika kaunti ya Murang'a,
Mkewe naibu rais Dorcas Rigathi alidokeza kuwa utumizi wa teknolojia utasaidia katika kutoa ufahamu kuhusu ugonjwa wa kupooza. Katika sherehe za kuadhimisha mwezi wa ugonjwa wa kupooza ulimwenguni katika kituo cha afya cha Kirwara, Dorcas amezishauri serikali za kaunti na serikali kuu pamoja na washikadau wengine kushirikiana ili kuwasaidia watoto walio na aina tofauti ya ulemavu. Kwa upande wake, gavana wa Murang'a Irungu Kang'ata amedokeza kuwa kituo hicho kitakuwa na huduma za afya ya bure. Itatusaidia sana kuleta watoto huku therapy. Inawasaidia. Tunamshukuru sana. Saa zingine tunaona watu wengine wakipata watoto kama hawa wanatupwa na mabwana zao. Umepata mtoto wako na shida. Kwa hivyo hataki kukusaidia juu uko na mtoto wako na mashida. Anaona utakaa hapo. So unaona kama kuna mtoto huyu huwezi hata job. So unakaa hapo unamtegemea. So anaona juu ya kumtegemea anaona tu akutupe. Tulikuwa tunaenda therapy bali sana. Juu huku hakukuwa na facilities zote. Tukikuja huku tunaambiwa tuende Thika na hiyo ni fare nyingi sana tulikuwa tunatumia. Tukienda huko tunakuta laini kubwa, pesa tunaitishwa na huku tunaona hakuna kitu tutakuwa tunalipa hata senti moja. Tunashukuru Mungu kwa kutuletea hii therapy hapa. If you have a child with autism, please do not hide that child. Bring that child to the hospital. If you have a disabled child, bring that child to our hospitals. We have now opened up one of the best physiotherapy center in Murang'a County. It is well stocked. We are going to give you the best care. What you have done is tremendously good. But I'm thinking in this country, we must start advocacy so that the families of people with autism, they should be considered for some stipend of some sort. Viongozi kaunti ya Isiolo wanapanga kuanzisha mbinu ya kupunguza utovu wa usalama kwa kusaidia polisi na raia kukuza uhusiano mwema. Isiolo Peace Link kwa ushirikiano na vikosi vya amani vimekuwa vikifanya msururu wa mazungumzo yanayolenga kukuza uhusiano wa polisi na raia. Vikosi vya polisi na raia walicheza mpira wa miguu, riadha, mayai ya kijiko na mbio za gunia ambazo ni kawaida wakati wa ujenzi wa timu na kujenga ushirika. Huku akipongeza mpango huo unaoendelea, kamishna msaidizi wa kaunti ndogo ya Oldonyiro Barnabas Kemotok pia alitoa wito wa kuimarishwa kwa kamati za polisi za jamii mashinani ili kusaidia kuimarisha uhusiano kati ya raia na vyombo vya usalama. Sisi na askari tumezoeana mpaka hata kuna kiwango ya security saizi kwetu iko sawa. Tukipata kuna changamoto kama huko vijijini huko mbalimbali wanapiga simu, tunasaidiana na hawa. Si kama mbeleni tulikuwa tukiogopa askari sana. Saizi askari ni watoto wetu, tunawapenda sana. Hapo awali pengine communication haikuwa ina flow vizuri kwa sababu community sangine wanaogopa kuleta habari kama hii pengine kwa station yetu. Lakini kwa sasa kwa sababu hata tunacheza mpira pamoja, tunatembea pamoja, wanaona tunakuwa family moja. Kwa hivyo naona forum kama hii, kucheza pamoja, mikutano kama hii itatuleta sasa pamoja. It's like environmental conservation, kama cleanliness, waste management, and I also propose kwa area kama hii yetu ya Oldonyiro ambayo elimu iko chini, community committee policing. Na gavana wa kaunti ya Kwale Fatuma Achani amesema kuwa serikali yake imewatengea vijana na wanawake zabuni za kibiashara ili kuhakikisha wanajiendeleza kimaisha. Akizungumza katika hafla ya kuwaapisha makatibu walioteuliwa kuhudumu katika serikali ya kaunti hiyo, Achani amesema kuwa zabuni hizo zinazotolewa kwa makundi ya vijana na wanawake waliojisajili kwamba zitasaidia kukabiliana na ukosefu wa ajira. Aidha, gavana huyo amewaonya vikali makatibu hao wanaosimamia ugavi wa zabuni hizo dhidi ya kuzitumia kujinufaisha kibinafsi
kwani huenda wakafutwa kazi. Jumla ya makatibu 12 walikula kiapo cha kuitumikia serikali ya kaunti hiyo baada ya kupigwa msasa na kuidhinishwa na bunge la Kwale. Sio wewe ndio chief officer na wewe ndio na kampuni kama zote. Jamani, conflict of interest. Na tukikupata kwa hilo jamani, wenda nyumbani. Wenyewe wako hapa, nimesikia kuna CCIO hapa. Na tukianzia pale sasa kwenda mbele pia tutasoma records zenu pia. Hii inamaanisha kuwa tunapatia priority makundi ya vijana na kina mama katika kazi za county. Narudia tena, county government imejaza, haina nafasi ya kuajiri kila mtu. Lakini opportunity tuko nayo ya kuajiri vijana kupitia zile kampuni zao. Kwa hivyo nyinyi ni jukumu lenu kupeana kazi kwa kampuni za vijana na kina mama ndani ya kaunti ya Kwale. Sisi hatuna masaa ya kazi. Jumatatu tuko kazini. Jumamosi tuko kazini.